Sadakta kabisa mtazamaji, kutoka Mlima Kenya mambo yameanza kubadilika. Ground imeanza kubadilika. Mbunge wa Githunguru Mama Gathoni WAMUCHOMBA kutoka kwa chama cha UDA chake Rais William Samoei Ruto ameanza mchakato wa kuwafunza watu wa Kiambu Githunguru kwamba miradi ambayo William Samoei Ruto analeta hapa nchini ni miradi hewa na nigushi. Mama Gathoni WAMUCHOMBA alikuwa anazungumzia swala la housing levy, ambapo aliweza kuambia watu wake wa Githunguru pamoja na kaunti ya Kiambu kwamba huo mradi wa housing levy ambao William Samoei Ruto anaimba kwamba unawaajiri vijana kazi hapa nchini, utakuja kuwapea vijana ama utakuja kuwapea watu wa Kenya manyumba kuelekea mbele, ni mradi ambao ameweza kuchora ili kuweza kupora mashamba ya Wakenya kote nchini. Mfano, yani unakuta kwamba anaenda Kisii, anapewa shamba for free, anaanza kujenga zile nyumba. What about the owner of that shamba, the owner of that land? How is he or she going to benefit? Anaenda Umabei, anaenda Kisumu, anaenda West Pokot, anapewa shamba for free, aanze kujenga nyumba za bei nafuu. Hilo ndilo Mama Gathoni WAMUCHOMBA ameweza kuuliza, na amesema kwamba katika eneo lake hawezi kukubali mambo kama hayo ya housing levy. Karibu ni kumwagie mengi tena zaidi. Nina kanda ambayo unapaswa kusikiliza. Jina langu nafahamika kama Mr. Eagle 8. Tafadhali chukua sekunde yako moja uweze kupiga subscription. Ukishapiga subscription alafu kabonyeza kengele, bila shaka utakuwa umejikatia tiketi ya moja kwa moja kuweza kupokea matukio yetu pindi tu tunapoyaachia hewani. Unaelewa? Kipindi ambapo unatusemeza, tafadhali tuambie eneo ambalo ulipo, kama ni +254, kama ni Kiambu, kama ni Meru, kama ni Murang'a, kama ni Nyeri tuambie, kama ni Kisii, kama ni wapi tuambie, kama uko nje ya taifa la Kenya bila shaka ningeomba uweze kutuambia. Katika gazeti la The Star hapa nchini, Mama Gathoni WAMUCHOMBA akaweza kuchukua ukurasa ambao umeweza kuandikwa kwamba UDA MP WAMUCHOMBA shreds RUTO'S housing program. Yani ameweza kufutilia mbali huo mradi kwa kuweza kusema kwamba hakuna mradi ambao anataka kuweza kuwaibia wa Kenya mashamba. Githunguru MP Gathoni WAMUCHOMBA has alleged that the affordable housing project is a land grabbing scheme. Sio mimi nimesema, ni Mama Gathoni WAMUCHOMBA ameweza kusema kwamba Bwana William Samoei Ruto ako na miradi ya kutaka kuiba mashamba ya Wakenya. Katika haya mambo ambayo amekuwa akisema, tunataka kuleta nyumba za bei nafuu, tuwape vijana mashamba. Ndio unauliza mtazamaji wangu, umekuja umeombwa shamba, umepeana for free. How are you going to benefit? Because I've seen a circulating video whereby William Samoei Ruto has ordered the government to deconstruct this investor by the name Rai, Just Want Rai's home upande wa Kakamega. Wameweza kubomoa nyumba yake ili kuweza kujenga nyumba za bei nafuu. How is Rai going to benefit from that land? Because right now he is the owner of the land because he bought. Anaenda kufaidika kivipi? The MP claimed that the program is a plan to take land from rightful owners and give it to other people. Yani Mama Gathoni anatueleza kwamba serikali iko na mradi wa kutaka kuja kuwanyang'anya Wakenya mashamba, Wakenya ambao wanamiliki yale mashamba kwa njia ambayo ni sawa, rightful way, kwa njia ambayo ni ya haki, alafu wajenge zile nyumba wakuje kuwauzia watu wengine kuelekea rubaa za kimataifa ambao maybe watakuja kukununua hizo nyumba. So how is the owner of that shamba going to benefit from those housing levy, housing project? That is what Mama WAMUCHOMBA is asking for. Amesema kwamba yeye aweza subscribe
kuelekea kwa idea ambazo ni feki zake William Samoei Ruto. Speaking on Thursday at Spice FM, WAMUCHOMBA claimed that the program is a scandal in waiting. Anasema kwamba ngoja tu utaona miaka ijayo. Utaanza kusikia wengine wameanza kulaumiana, aliingia mamlakani akaanza kuwanyang'anya Wakenya mashamba. Mimi ndio nafaa kumiliki ile shamba. Mambo kama hayo. Unaona mtazamaji wangu, housing levy is the most contentious issue and a legal frame that has been managing the issue of housing to me is still not very clear. When I said this is a scandalous, I meant that there are some of the scheme taking over prime land and handing over that land to other players unconstitutionally and procedural and irregular, and some of us will pay for what we are doing in the future. Unasikia? Huyu mama WAMUCHOMBA anasema kwamba unaona haya mambo ambayo yanaendelea. Wananyang'anya wananchi mashamba yao kisha wanapeana kuelekea kwa watu wengine baada ya kujenga hizi nyumba. Hawa wabunge watakuja kulipia baadaye. Watakuja kulipia kivipi? Utakuta kwamba 2032 mama WAMUCHOMBA maybe atakuja kutaka kugombea kiti cha ugavana, ama baada anataka CHMP akataliwe. Hiyo ndio njia moja ya kulipia. So yeye amesema kwamba hatataka kabisa kuweza kuona mashamba ya Wakenya yakichukuliwa alafu ananyamaza. The legislature has been at the forefront of criticizing the Finance Act 2023, which saw several tax laws implemented. By the way, kutoka Mlima Kenya, mama WAMUCHOMBA peke yake ndiye anapiga serikali hii ya Bwana William Samoei Ruto msasa. Ndiye ameweza kusema katika ile bajeti ya mwaka 2023-24 inamnyanyasa Mkenya wa kawaida. Sijui sasa iwapo atakuja kurudishwa bungeni, lakini watu wa kutoka eneo lake la Gatunguru wanamuelewa kwamba anawawakilisha vizuri. Ningependa uweze kusikia mahojiano yake mama Gathoni WAMUCHOMBA akizungumza, ili watu wasije wakasema kwamba haya ni yangu ambayo ninazungumza. Courtesy of Spice FM. Ukitaka mengi tena zaidi, kwa sababu nimeweza kuchukua tu ka clip, ukitaka mengi zaidi utaweza enda upande wa page ya Spice FM uweze kuangalia mahala ambapo mama Gathoni WAMUCHOMBA ameweza kusema kwamba hii ni land grabbing. Being an UDA MP doesn't mean that I don't feel the pain of what my farmers are going through. I'm also a farmer, I can tell you. Before this regime, I did better than I'm doing now as a farmer. And I can tell you, we cannot sustain this, Eric. We cannot. My farmers used to produce this many kilos of coffee. After we introduce what we have introduced, the tax regime that we have introduced, most farmers are cutting down their trees. Even with those many fabulous vocabularies we are using as we talk about coffee reforms. Coffee reforms can only be a reality if I have dollars or money in my account. It doesn't matter how many trips you take to Colombia or to Brazil or to wherever. It doesn't matter. To me as a farmer, what matters, how much money do I get per kg of my coffee? Housing levy is one of the most contentious issue that we have right now within the 2023 Finance Act. Because I represent people who live in the rural village, and most of them have at least a piece of land where either when you got a job and you qualified to start paying house levy, you took a loan and started off your own house, or you bought a plot somewhere and you started construction, and you have been paying that loan, and then the government comes in and tells you now you need to start paying house levies. So that is double taxation to me. The people I represent, really, their need is not, the first priority need is not housing. The people I represent in Githunguri, and that is why I said the people of Githunguri have told me that they are not interested in housing. They are interested in markets. They are interested in value addition chambers. They are interested in revitalization and revamps of coffee farming, tea farming, and milk farming. So the issue of housing levy to me is an issue that even if the courts don't sort us out now, in future,
it will be one of the biggest campaign topic, even for the next government that will ever come. Because I still don't understand how you come to Kiambu County. My land is worth 300 million. You want me to hand you over this land without any form of agreement between you, the off-taker, and the owner. And you bring in a foreigner, and you want maybe that foreigner to be the contractor and the person to sell off these houses and take over the management of these houses in posterity. What is my role as the owner of that land? Remember, this land is valuable. So that is a very contentious issue. And the legal framework that has been managing the issue of housing, to me, is still not very clear. And I think when I said this is scandalous, I meant that there is some schemes of taking over prime land and handing that land to other players, unconstitutionally and procedurally, irregularly, and some of us, we will pay for what we are doing today in future. What will the governor of Kiambu tell the people of Kiambu? How did he hand over land to that contractor? And what is the role of county government of Kiambu in the management of those houses? What is the role of the county? Who supplies what? I want to ask you, I want to bring in a very serious issue. Let's go to Thika. We had houses that were done by the old Kiambu municipality. Those houses are occupied by county workers who pay very little rent to the county because they are county workers. You come in and tell them, move out of these houses, we demolish these houses, and we come up with fresh blocks. Okay. How do you tell this worker to move out? What assurance do you give him or her that when he moves out, you come up with new blocks, you are going to give him the first priority to own the house? What affordability platform do you provide for him or her? Do you provide him mortgage? Is the county government of Kiambu going to provide mortgage for those workers who are being evicted so that these houses can be built afresh? Yes. Those are the issues that we have. And those are the issues that make some of us stand very firm and say no. Until we are clear. Until we are clear. Nobody would fight city owning a house. I wouldn't fight my brother who is a driver or my cousin who is a nurse owning a house. I wouldn't fight that. But remember, I have a future in politics in this country. Umeweza kusikia, hatujazungumza maneno yetu. Tulikuwa tunaelezea kile ambacho Mama Gathoni WAMUCHOMBA ameweza kusema. Na unajua maneno ya Mama Gathoni WAMUCHOMBA yanakuja, mbunge wa Githunguru, yanakuja baada ya High Court kuweza kuscrap na kusema kwamba ile housing levy it's unconstitutional. Na niona it's unconstitutional kuweza kuwatoza Wakenya matozo ya kujenga nyumba za bei nafuu. It's unconstitutional kuendeleza mradi wa housing levy bila ya kuweza kuwapea wananchi details ambazo zinahitajika. Iwapo nitapeana ili shamba langu for free, baada ya hizi nyumba kujengwa nitakuja kufaidika kivipi? Je, nitapewa nyumba yangu ambayo na mimi nitakuwa naita ni kwangu, ama serikali sasa itajiona kwamba ili shamba niliweza kuwapea for free wakajenga alafu wauze hizo nyumba kuelekea kwa watu wengine? Na nini mtazamaji wangu, ndio nakuambia kwamba Mama Gathoni WAMUCHOMBA yuko mbioni kabisa kuweza deconstruct Bwana William Samoei Ruto upande wa Mlima Kenya. Na ifikapo 2027 itamkalia mlima wa tunaita mlima wa wapi? Mount Kenya ama Mount Kilimanjaro, Bwana William Samoei Ruto kukwea kiti cha urais pia kwa mara ya pili. Kwa sababu huyu Mama Gathoni anazidi kuwafumbua macho wa Kenya upande wa Mlima Kenya. Anazidi kuambia kwamba mimi sipingani na hatua za Bwana William Samoei Ruto, bali ninawaeleza kile ambacho kinaendelea. Huyu mjamaa, angalia, kipindi cha kampeni aliweza kuambia kwamba Mlima Kenya mtakuwa mnafaidika one man one shilling. Mradi ambao kipindi ambapo aliweza kuingia mamlakani aliweza kukataa. Alianza
kuwaletea kitu ambacho kinaitwaje, nyama na mchele, ili waweze kukanyagia ile story ya one man one vote. Lakini Gathoni Wamuchomba yeye ameweza kusema kwamba siwezi nikanyamaza mpaka one man one vote iweze kurejeshwa. Unaniona? Mama Gathoni Wamuchomba ameweza kuhakikisha kwamba lazima watu wa Mlima Kenya wafaidike. Na juzi niliweza kusikia akisema kwamba ameweza kuona Raila Odinga by the way alikuwa na maono. So ifikapo 2027 mimi naona Mlima Kenya itamkalia William Samoei Ruto mlima tena zaidi kuupanda. Je, unaona hii ni njia moja ya William Samoei Ruto kuendelea kupoteza maarufu? Kwa sababu Gathoni Wamuchomba ni mbunge kutoka chama cha UDA. Ameweza kujitokeza na kuweza kuambia Wakenya kwamba huu mfumo wa housing levy, housing construction, ni mfumo wa land grabbing. Yaani anawanyang'anya Wakenya mashamba yao kirasmi, kisha akishajenga atakuja kuchukua auze kuelekea kwa watu wengine. Akapewa shamba bure, wananchi wakacontribute pesa, sasa yeye ndiye atakuja kupata nini? Yeye Bwana William Samoei Ruto ndiye atakuja kupata faida. Wazo lako mtazamaji ni lipi? Hili linakuja baada ya mahakama kutupilia mbali housing levy, lakini serikali ikasema kwamba any company, any agency yenye takataa kutoza Wakenya housing levy, consider your certificate of operation revoked.